Hello dear students, welcome to the 6th lecture of Emerging Concepts in Management. The last lecture we discussed the concept of fishbone diagram. And in this lecture we are going to discuss what are the another important concepts relating with the management. What are the modern concepts relating with the management? I will be discussing one of the important the holacracy and the characteristics and advantages and disadvantages of holacracy. Rank and Yank method, there's advantages and the disadvantages, and 20% of the time, and the gamification. Okay, gamification, that's another important tool. Okay, these are the basic contents relating to the 6 lectures. This is a holacracy, rank and Yank, 20% of time, gamification, and components of the gamification. Let us start. The first important element is the holacracy. What is holacracy? We are already familiar with the term is holacracy. The holacracy is one of the important terms used for the administration purpose. The different types of organized structure, that's one of the important structures is a holacratic organization structure. And here there's a holacracy, the terms come from the holon. The term Arthur has been coined in 1967, the ghost in the machine. And there's a holon, the term is derived from the word holon. A holon is an autonomous unit that is nevertheless an independent or interdependent part of the large whole. Okay, the holacracy, the term is derived from the word is holon. And what is holacracy? A holacracy is the governance structure characterized by the distribution of power among the self-organizing group. Holacracy is a government structure. It's like a government structure characterized by the distribution of power. That means you're distributing the power among the self-organizing group rather than the top-down authority. That means we are just distributing the power in the typical hierarchical pattern. Holacracy in the a normal governance structure means manage your organization, managing structure. This is a governance structure. It's a governance structure, a distribution of power among self-organizing groups. അവിടെ നമ്മൾ സെൽഫ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അധികാരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പവേഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒരു പരിധി വരെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാറ്റേൺ ആണ് ഹോളോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത്. Rather than the top-down authority, the typical hierarchical pattern. നമ്മൾ സാധാരണ ടോപ്പ് ലെവൽസ് മിഡിൽ ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒറ്റൊരു എലമെന്റിൽ കൊടുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരസ്പരം സെൽഫ് ഓർഗനൈസിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ഹോളോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത്. Holacracy is a governance structure characterized by the distribution of power among the self-organizing group, rather than the top-down authority in the typical hierarchical pattern. So the holacracy provides the flat management structure that distributes authority. കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ അതോറിറ്റി നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ കൂടെ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. The goal of the holacracy is to ensure that those responsible for completing the works are given authority to decide how that work should be carried out. കാരണം ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വില്ലിങ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതോറിറ്റി കൊടുക്കണം. അതോറിറ്റി ഇല്ലാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ജസ്റ്റ് ഗിവൺ അതോറിറ്റി ഡിസൈഡ് ഹൗ ദാറ്റ് വർക്ക് ഷുഡ് ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട്. അങ്ങനെ അധികാരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്, അതിനെയാണ് ഹോളോക്രസി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, therefore the team is like a governance structure. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ തന്നെയാണ് ഹോളോക്രസി പറഞ്ഞത്. കാരണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. The holacracy is like a governance structure characterized by the distribution of power among the self-organizing group rather than the top-down authority in a typical hierarchical corporate culture. That means your distribution of power among the members of the group. As provide the flat management structure that distributing the authority. Suppose a person is ready to solve the problem, you must give the authority. Without authority cannot solve this problem. So the concept is for completing your work, given an authority to decide how that work should be carried out. This arrangement is known as a holacracy. അത്തരം അറേഞ്ച്മെന്റാണ് ഹോളോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവിടെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഒരു ഗവർണൻസ് സ്ട്രക്ചർ തന്നെ, പക്ഷേ ഇവിടെ പവേഴ്സ്
ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ എലമെന്റ് പോകുമ്പോൾ അവിടെ അതോറിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക. കാരണം ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്ത വ്യക്തി വന്നു, അതിന് അതോറിറ്റി കൊടുക്കണം. അതോറിറ്റി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ തന്നെ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ CBIനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, അവർക്ക് ഓട്ടോണോമി ഉണ്ട്. ഓട്ടോണോമി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓട്ടോണോമി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പലതും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോ there's a lot of the connection in the practical side of the holacracy. So the holacracy come from the Holland. The team introduced by one Mr. Arthur Koestler in 1977 in his book the Ghost in the Machine. And the team is like the governance structure, character distribution of the power. We are just distributing the power among the members. The goal of the holacracy is to ensure that those responsible for completing the works and given the authority to decide how the work should be carried out. That means giving of authority for doing a work. The arrangement is known as the holacracy. Okay, and what are the characteristics of the holacracy? And holacracy is a corporate governance and a part of the governance structure. And we're discussing what are the important characteristics of the holacracy. The first important characteristic of holacracy is like a system of managing the organization. The holacracy is mainly used of managing an organization, whether there are no assigned role employee, there is no flexibility to take the various tasks. That means just giving the power, and this is one of the important method of managing the organization. This is the first important characteristic. The holacracy is mainly used for managing an organization. And second one is a lively organized structure. It's more lively because the giving of authority, giving of power to the particular member. So there is a good coordination. There is lively atmosphere in your organization. So the lively organized structure. And third, provide the more autonomy. That means given the autonomy. The holacracies believe that this governance structure are giving the more autonomy to the particular person. That means the person who completing the work, giving authority to decide how the work should be carried out. So you can see this concept is more autonomy related element. And there is a unique decision making process. Importance given to the decision making. There is a unique decision making to solve the particular problem. The holacracy believe the unique decision making process. That's a fourth important characteristic. That is a unique decision making process. And fifth one is every team members direct their energies with the mission of the organization. And everyone believes that their energy is mainly for the organization. Every team members direct their energy with the mission of organization to satisfy the objectives of organization. That is another important characteristic of the holacracy. And finally, every individual acts as a sensor of the organization. If there is a sensor, what is a sensor? That means feeling. The feeling is very important element of a sensor. And every individual acts as sensor because they are the active feelers of the organization. And these are the important characteristics of holacracy. So listen, this arrangement is mainly for managing an organization. It's like a lively pattern organization. Provide the more autonomy to the team individual. It's a unique decision making process. And every team member direct the energy with the mission of the organization. Every individual is act as sensor of the organization. These are the important characteristics of the holacracy. Okay, as the holacracy is arrangement, the distribution of the power. That means the goal of the holacracy is ensure that those responsible for completing works are given the authority to decide how that work should be carried out. That means dividing your power, the distribution of the power. It's a part of the organized structure. That's a part of the governance structure, and this is the important characteristic of the holacracy. Okay, and after that, what are the advantages, the disadvantages of holacracy? And holacracy has a lot of the advantages and the disadvantages. We already discussed a lot of the characteristics of the holacracy. We're discussing some few advantages and the limitations. The first advantage holacracy is like efficiency, transparency, and innovation, accountability pattern of the organization. It creates as efficiency, transparency, and accountability within an organization. There's a smooth working. That means there is a lively pattern organization. Definitely is creating the innovations and transparency within an organization. And this second advantage is this approach encourage individual team member take the initiative and give them process with the concerns. And that is encouraging the team members take the decisions.
Encouragement is another important advantage of the holacracy. The team members get a lot of the encouragement, take the decision. Second advantage is encouraging the individual team members. And third one is distributing the authority. Instead of concentrating of authority, just give the distribution of power, the distribution of authority. That's another important one, is the distribution of the authority to reduce the burden of the leader. And another one is increase the transparency in the conflict of the organization. കാരണം ഇവിടെ ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ കുറവായിരിക്കും. ദറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ദ ട്രാൻസ്പെറൻസി ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഫ്യൂ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. Another one is it enables speedy decision making. With help of the holacracy, we can take the right decision at the right time. There is speedy decision making process. The last one is it allows the companies adopting the chances and threat of environment, because the SWOT analysis possible. നമുക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് അത് യഥാർത്ഥ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഹോളോക്രസി കൊണ്ട് പലപ്പോഴും സാധിക്കും. The company adopt the chance threat of the environment. Okay, this is the important advantage of the team, the holacracy. Okay, and for the limitation, and there's some few limitations. The first limitation is one of the challenge of the holacracy is the face sustainability. കാരണം ഇത് എപ്പോഴും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്. അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഒരുപാട് പ്രശ്നമാണ്. The hardest challenge of this holacracy need to face is sustainability. Sustainable environment face ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. And another drawback, it is neither easy nor straightforward. Most importantly require time. കാരണം ഇത് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു നല്ല മെത്തേഡ്, പക്ഷെ സമയം ഒരുപാട് വേണം. സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനൊരിക്കലും ഒരു നല്ല മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചില സിറ്റുവേഷൻ സമയം വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ദറ്റ്സ് എ ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ്, another important drawback. And third, rise concern about the feasibility of the implementation. അത് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും ഫീസിബിൾ ആണ് ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കില്ല. ടോപ്പ് ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷനും മാത്രമേ ഫീസിബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ. ലോവർ ലെവൽ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫീസിബിൾ ആയി വരില്ല. That is another drawback of the holacracy. These are the limitations regarding the holacracy. The first challenge is the limitations regarding sustainability and require the more time. And third one is the feasibility in the implementation. Rise about the feasibility in the implementation. And these are the major drawbacks regarding the holacracy. The first advantages, and after that the disadvantages regarding the holacracy. Okay, as what is the holacracy? The holacracy is the arrangement. That means it's a distribution of the power among the self-organizing group rather than top-down authority. That means there is just distribution of power. This arrangement is known as a holacracy. It's like a governance structure. Okay, these are characteristics, these are advantages, and these are the limitations. And after that, one of the important method is rank and yank. In a modern organization, the managers are using the concept of the rank and yank. What is the rank and yank method? Rank yank method is the term used to describe the process by which a company rank its employees against each other. അതായത് ഇന്ന് ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻസ് എല്ലാ ഓർഗനൈസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ എംപ്ലോയീസിനെയും പരസ്പരം റാങ്ക് ചെയ്യണം. ആരാണ് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തത്, ഒരാൾ മറ്റുള്ള കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ പെർഫോമൻസ് റാങ്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഓരോ എംപ്ലോയിലും ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമർ ഏതൊരു എംപ്ലോയി ഏതാണ്, ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് റാങ്ക് ആൻഡ് യാങ്ക്. വിച്ച് എ കമ്പനി റാങ്ക് ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് against each other and terminate the employment of people the lowest ending of the ranking. അല്ലെ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ കൺസെപ്റ്റ്. ഇമ്മാനുവൽ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ. മലയാളം ഫിലിം ഇമ്മാനുവൽ ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ എംപ്ലോയീസിൽ പരസ്പരം നന്നായിട്ട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആണ്, ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസ് വരുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആണ്. ദെൻ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് വരുന്ന എംപ്ലോയീസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയിക്ക് ടോപ്പ് 1 റാങ്കും ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയിക്ക് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് റാങ്കും കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ലീസ്റ്റ് റാങ്കിലുള്ള എംപ്ലോയി ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ എംപ്ലോയീസിനെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ റാങ്ക് ആൻഡ് യാങ്ക്. ടോപ്പസ്റ്റ് റാങ്കും യാങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് എ യാങ്ക്. കാരണം ലോവസ്റ്റ് എൻഡിങ് റാങ്കിങ് ഉള്ളവർക്ക് അവരെ യാങ്ക് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ടോപ്പിൽ നല്ല റാങ്ക് ഉള്ളവർക്ക് ടോപ്പിലും ദെൻ ലീസ്റ്റ് റാങ്ക് ഉള്ളവർക്ക് ലീസ്റ്റ് റാങ്കാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് റാങ്ക് യാങ്ക് ഈസ് എ ഫയറിംഗ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് പെർഫോമർ. കാരണം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും വേഴ്സ്റ്റ് പെർഫോമർ ആരാണ്, തീരെ വർക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു മെമ്പർ ആരാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ, ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിലേക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ, ദറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ. Like the medical representative field, there is a lot of the competition. So identify the high performer and low performer. The low performers identify him, then can be terminated. Our obviously terminate in the system. That is a rank and yank method.
and a company will enter this better workforce and replacing them. കാരണം ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് പെർഫോമറെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പുതിയ ആളെടുക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് റാങ്ക് ആൻഡ് യാങ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and according to Performance Management Appraisal Resource Center, rank and yang is a term used to describe when a companies rank their employees against one another, then terminate the employee who are dead the last in the rankings. Lesson: the terminated employees who are dead last in the rankings. The least performer is avoided. The least performer is exited. The least performer is always removed from your organization. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമർ ആരൊക്കെയാണ്, ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പെർഫോമർ ആരൊക്കെയാണ്, ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അവനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പെർഫോമറെ ഒരു ഓർഗനൈസർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് കൂടിയാണ് റാങ്ക് ആൻഡ് യാങ്. The term is used to describe the process by which a company rank its employees against each other and terminate the employment of the people at lowest at the entering rank. That means terminate the employee who are dead the last in ranking. The arrangement is known as rank and yang. Okay, what are the advantages of rank and yang? There is a comparison. Rank and yang is a method of comparing your employee performance, and we're discussing what are the advantages and the limitations of rank and yang. A lot of the advantages. The first advantage is employee establish standard. Because the concept is always help to establish standard in the minds of the employees. Standard performer be retained and below the standard must be avoided. Creating a lot of the standards, establishing standard in the minds of the employees. And second one, have to create incentives. The method is very useful for create incentives, bonus, those who are performing well in your organization. The second one is to create the incentives and bonuses to those who are performing the well. And third one is make the more accurate reporting system, employee performance. This method is very important method and used for reporting the employee performance. So there is a more accurate reporting is always possible with help of the rank and yang method. And this method is improving the productivity, increase the productivity in organization, identify the key players of the organization, because who are the top rankers, they are the key players. Another is encourage the competition between the employees for the better performance. This is the advantage of the method of rank and yang, to allow the employees to establish standard and create the incentives, an accurate reporting system, and increasing the productivity of the employees, identify the key players, and encouraging the competition. These are the important advantages of rank and yang method. And what are the drawbacks? Yes, there are a lot of drawbacks. We're discussing some drawbacks of the rank and yang method. One is a demoralization of the underperformance. Sometimes this method is demoralizing the underperformers. It demoralizes those who are not performing quite as well as other will always be worried about the losing of their position. Definitely, കാരണം നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് താഴെ പോകുന്ന അവർ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഓർഗനൈസ് ഒരുപാട് കാലം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പം അണ്ടർ പെർഫോമറെ ഡീമോറലൈസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് റാങ്ക് ആൻഡ് യാങ്, കാരണം അവിടെ കമ്പാരിസൺ ആണ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് പ്രൊമോട്ട് ദ ലുക്കിംഗ് ഔട്ട് ഫോർ വൺ സെൽഫ് അബൌട്ട് ദ വർക്കിംഗ് ആസ് എ ടീം. കാരണം ഇവിടെ ലീസ്റ്റ് പെർഫോമർ പുറത്തേക്ക് വിടും, ലീസ്റ്റ് പെർഫോമർ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടും. ആൻഡ് തേർഡ്, സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ക്യാൻ ബി അണ്ടർമൈൻ ദ എംപ്ലോയ് മൊറൈൽ ഓവറോൾ. കാരണം ഇവിടെ എംപ്ലോയീസ് കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടി എംപ്ലോയിയുടെ മൊറാലിറ്റി ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടാം. മോട്ടിവേഷൻ മൊറൈൽസ് ഇല്ലാണ്ട് ചിലപ്പോൾ പോവാം. ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ക്യാൻ ബി അണ്ടർമൈൻ ദ എംപ്ലോയ് മൊറൈൽ ഓവറോൾ. ലാസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് എൻകറേജ് അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ. അല്ല, ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിലേക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ആയത് തമ്മിൽ അൺഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻസ് വരും. കാരണം പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യും, പെർഫോമർ ഇല്ലാത്ത താഴെ പോകും. To encourage unhealthy competition. Okay, this is the drawback of the rank and yang. So demoralize underperformance, promote the looking out oneself about the ranking teams, and spirit of competition can be undermine the overall morality of the employees, encourage the unhealthy competition. And these are the drawbacks relating with the rank and yang method. What is the rank and yang method? This method, the method is very useful to comparing the employee performance and arranging the rank and terminated the employees who are dead last in the ranking, and terminated the employment of the people of the lowest ending of by the ranks. This method is known as the rank and yang. These are the advantages and the limitation. And after that, one of the important techniques is a 20% of time. One of the important concepts that is introduced by the Google.
What is 20% time? Very important concept. The 20% time is a policy which allows employees to work on whatever they want for 20% of the time on the job. കാരണം ഇവിടെ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു ഫ്രീഡം കൊടുക്കണം. ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീക്കിൽ ഇത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 20% അവന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. This concept is introduced by the Google founders Larry Page and Sergey Brin. ഇവരാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഗൂഗിൾ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലാരി പേജ് ആൻഡ് ദ സെർജി ബ്രിൻ in 2004. It designed to give the employees 1 full day per week. അവർ കൊടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാണ് സാർ. Designed to give employee 1 full day per week. ഒരു 6-7 ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു 6 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 5 ദിവസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് 4 ദിവസം. അതായത് ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് ടൈമിൻ്റെ ഇപ്പോൾ 100 hours വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു 20% ഉണ്ട്. എത്ര സമയം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത്രേൻ്റെ 20% ടു വർക്ക് ഗൂഗിൾ റിലേറ്റഡ് പാഷൻ പ്രൊജക്ട് rather than choosing the creation. അവർക്ക് അവരുടെ പാഷനുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ഗൂഗിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടെൻഡൻസി. കാരണം ഇവിടെ എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു ഫ്രീഡം കൊടുക്കണം. എംപ്ലോയിക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഒരു എംപ്ലോയി അവൻ ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് ടൈമിൻ്റെ ഒരു 20% അവന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ്. ദാറ്റ് ടീം ഈസ് നോൺ ആസ് യുവർ 20% of the time. And one of the benefit of this rule is that actually it's not a rule. ഇത് റൂൾ എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. It's an option. If you don't want to spend 20% of your time working on a personal project, then you don't have to do. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്ന നിർബന്ധമില്ല. ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം. കാരണം പല വ്യക്തികൾക്കും പല രീതിയിലുള്ള സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവർ അക്കൗണ്ടിങ് സെക്ടറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവന് ചിലപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഒരുപാട് സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവൻ ആ അക്കൗണ്ടിങ് സെക്ഷനിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടി അവന് കുറച്ച് സമയം വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം. So this arrangement is known as the 20% of time. Okay, a 20% time is a policy which allows employees to work on whatever they want for 20% of their total times of the job. This concept is introduced by the Google founder Larry Page and Sergey Brin in 2004. And this arrangement, Larry and Sergey give the employee 1 full day per week. That's 20% or 20% time to work on the Google-related passion project. They are choosing on creations. And one of the important strength of this rule is it's not a rule; it's like an option. If you don't want to spend 20% of time working on a personal project, then you don't have to do. So like an option. This is like a simple options given to the employee for motivating this category of the persons, or motivating the passion of such category of the persons. Okay, this arrangement is known as a 20% of time. What are the limitations? And this consists certain limitations. These are important limitations regarding the 20% of time. What is the results are debatable. Sometimes the result is not a proper result. The result may be debatable in certain situations. കാരണം ഇതിലുണ്ടാവുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ സാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദ റിസൾട്ട് മേ ബി ഡിബേറ്റബിൾ. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് പ്രോസസ്. നോർമലി ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെൻസീവ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി practical only for the large scale organization. It's not suitable for the small scale. It's a very expensive process, and practically it is very difficult concept. ഇനി പ്രാക്ടിക്കലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല. അത്രയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഓർഗനൈസേഷനെ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഒരു എംപ്ലോയി അവിടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വീക്കിലി ഒരു 20 hour വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു 20% ടൈംസ്, അതിൻ്റെ 20% 4 hours അവന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് മാറ്റിവെക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് 20% ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് ഇപ്പോൾ പോസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഓർഗനൈസേഷന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. നോർമലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലി ഡിഫിക്കൽട്ടായ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. Okay, this is a 20% time or the 20% time arrangement. This is introduced by the Google founder like the Larry Page and Sergey Brin in 2004. Okay, and there's a last important element, gamification. The gamification, that means importance given to the game. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർഗൻസ് വളരെ സ്ട്രെസ് എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക. ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് വാസ് കോയിൻഡ് ബാക്ക് ഇൻ 2002 by Nick Pelling, a British computer programmer and inventor. അദ്ദേഹമാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെ റിലാക്സേഷൻ കൊണ്ടുവരാം, ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് റിലാക്സേഷൻ ആണ് കൊണ്ടുവരാം. ഹി ഡിഫൈൻ ദ team as applying the game-like accelerator user interfaces designed to make electronic transition both enjoyable as fast. അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ആഡിങ് ഗെയിംസ്. നമ്മൾ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഗെയിംസും കൊണ്ടുവരാം. ആഡിങ് ഗെയിംസ്, ഗെയിം റിലേറ്റഡ് എലമെന്റ്സ് ടു സംതിങ് ആസ് എൻകറേജ് ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. കാരണം ഒരു എംപ്ലോയീസ് എപ്പോഴും ഒരു മെഷീൻ എലമെന്റ് ഒരു മെഷീൻ ബാറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഗെയിംസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. That term is known as a gamification. It's like a process of adding game-like element as to something as to encourage the participation. It's like an application of the game design element and game principles and non-game context. അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഗെയിം റിലേറ്റഡ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഗെയിം റിലേറ്റഡ് എലമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം അല്ലെ, നമ്മൾ സാധാരണ പസിൽസും കളിക്കാറുണ്ട്. ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പസിൽസും കളിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്നൊരു എന്താ പറയുക ആകാംക്ഷയോട് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് സുഡോക്കു അല്ലെ, ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ സുഡോക്കു കളിക്കുന്നതൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു ലോജിക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് വളരെ സ്മൂത്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ്. ദ ടേം ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ. It can also be defined as set of activities and process to solve the problem and apply the characteristics of game elements. ഒരു ഗെയിം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വർക്ക് ഏറ്റവും രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ്. മറ്റുള്ളവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടുതൽ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വർക്ക്സ് എത്ര നമുക്ക് മനോഹരക്കാൻ സാധിക്കും, ഗെയിമിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മനോഹരക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓർഗനൈസേഷനിൽ മെഷീൻ ലെവലിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് അവരുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻസ് എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ. It's a process adding game or game-like element to something so as to encourage the participation. The team is known as the gamification. Okay, and discuss what are the important components and the use of the gamification. Okay, and these are the important components, the use of gamification. And component gamification, the first feedback. The feedback system is a very important component of the gamification. There is need the feedback system. Feedback വേണം, അത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്സ് വേണം. Then transparency must be transferred to all the members of the organization. There's a transparency is one of the important components of the gamification. Goals means gamification, one of the important achieve the objectives of organization, focusing on certain goals. And badges, that means giving the rewards. And leveling up, that means promoting the activity, the stage one by stage. The leveling up is very important element. And onboarding, that means games is always encourage the participation. This onboarding is another important component of the gamification. And there is a competition, that healthy competition. It's a part of the game. It must be promoted the healthy competition. And the collaboration with the employer and employees and external persons is a very important element of the gamification. And there is a community and there is a points. And these are the 10 important components of gamification. We just need the fast feedback, and there is a transparency, there is a goal, the badges, leveling up, onboarding activities, competition, collaborations, community, and points. These are the important components of the gamification. Okay, this is one of the important elements is the gamification. And then after, what are the uses? Why you are using the gamification? What are the uses of gamification? The first one is the promotion of product and services. ചില പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെ. നിങ്ങൾ പലപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ്സ് നോക്കിയാൽ കാണാം ചില ആഡുകളുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്മൾ പല പ്രൊഡക്റ്റുകളും മാർക്കറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഡ്രീം 11 അല്ലെ, നമ്മൾ IPLന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്, ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ് ഡ്രീം 11 ഒക്കെയും ആ മാർക്കറ്റിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഗെയിമിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചത് പ്രൊഡക്റ്റ്. So promotion of product and services, that's the first important uses of the gamification. Second, employee productivity. We can improve the productivity, motivation, morale of your employee with help of the gamification. That's the employees' productivity. And behavior changes. That means changes can be easily assessed, any changes in the minds of the employees and also the public and also the customers. And loyalty, that's another important use of the gamification. Loyalty, improve the loyalty of the particular product. And educating the particular brand in the minds of the consumers. This is education. Okay, this is the important use of the gamification. It's a promotion of products and services, employee productivity, behavior changes, loyalty, and education. And these are the important use of the gamification. These are the components
and the uses of the gamification. Okay, now after that, what are the advantages and the limitation? And gamification, a lot of the advantages and the limitation. And we're discussing what are the important advantages and the disadvantages of gamification. And first advantage, the first one is one of the important, is a good learning experience method. It's a good method for learning. Suppose we have to study something new, we can introduce the gamification. It's a good learning experience. That's the first important advantage of gamification. Another one is high level engagement. Can be easily ensure the participation of different employees in different fields and different levels. The high level engagement is possible. A managerial insight, that means the managerial insight is improved with help of the gamification. That's managerial insight. This is one of the important advantages of the gamification. There is a better learning environment, the learning experience and better learning environment. It's a better learning environment. നമുക്കൊരു പുതിയ കാര്യം പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് സാധിക്കാറുണ്ട്. It's a better learning environment. Versatile, വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. Gamification always supporting the versatility. Can introduce something new in the market with help of the gamification. And increase the recall and the retention. Customers in the retain improve ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ gamification useful ആണ്. To motivate everyone, like the employer and employees and customers. ഏത് കാറ്റഗറി ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെ, പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗെയിം കോൺടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇല്ലേ, ഗെയിം കോൺടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കോൾഗേറ്റ് ക്ലോസപ്പ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കണമെന്നത് അതിന്റെ പാക്കറ്റിലുള്ള ഗെയിം കോൺടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ കോൺടെസ്റ്റ് നമ്മൾ വിജയിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് കിട്ടുന്ന സിസ്റ്റം. സോ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് എവ്രി വൺ. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് ദ ടീം വർക്ക്സ്. The gamification is very useful for the team works within an organization. കാരണം ടീം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ സാധിക്കും. It's the advantage of the gamification. This is good learning experience, high level engagement, manage insight, instant feedback, better learning environment, versatile, increase recall of retention, motivate everyone, also increasing teamwork. These are the advantages of the gamification. And after that, what are the drawbacks of the gamification? The first drawback might create a rule based experience that feels just like a school. അല്ലെ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗെയിംസ് മാത്രം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഫീലിങ്സ് വരും. ചിലപ്പോൾ ലൈക്ക് എ സ്കൂൾ പാറ്റേൺ ആണോ, നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ലേണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നവരല്ലേ, കുറച്ചൊരു സ്കൂൾ പാറ്റേണിലേക്ക് പോകുന്നൊരു ഫീൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. സോ മൈ ക്രിയേറ്റ് റൂൾ ബേസ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് that means feel just like a school. And another one, overdose of the gamification may be defeat the purpose of exercise. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗെയിംസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു മീൻസ് ആ ഒരു ലോജിക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സാക്ട് പേർപ്പസ് അത് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുകയാണ്. ദറ്റ്സ് അനദർ ഡ്രോബാക്ക്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിക്കം ഓൾമോസ്റ്റ് എ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് മെത്തഡോളജി ആസ് ലാക്ക് ഓഫ് ദ ഒറിജിനാലിറ്റി. ചിലരുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് എടുത്ത് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ്. ഒരു കമ്പനി ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് എന്ന് മറ്റൊരു കമ്പനീസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് മെത്തേഡായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മെത്തഡോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ. ദറ്റ്സ് അനദർ ഡ്രോബാക്ക്. അതുകൊണ്ട് എംപ്ലോയീസ് മെ നോട്ട് ടേക്ക് ദ ഗെയിം സീരിയസ്ലി. ഇനി നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് എംപ്ലോയീസ് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തൊന്നും വരില്ല. കാരണം ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഗെയിമിന്റെ പാറ്റേൺ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത്ര സീരിയസ്നെസ് എടുക്കില്ല. ദ എംപ്ലോയർ മെ നോട്ട് ടേക്ക് ദ ഗെയിം സീരിയസ്ലി. ലാസ്റ്റ് വൺ, ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ മേക്ക് ദ പീപ്പിൾ വർക്ക് ഹാർഡ്. ഒരുപാട് നല്ലൊരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന്റെ അടുത്ത് ഈ കൺസെപ്റ്റ് അത്ര വിജയിച്ചെന്ന് വരില്ല. കാരണം അവരിപ്പോൾ ഹാർഡ് വർക്കേഴ്സ് ആണ്, ഹൈലി ഇന്റലിജന്റ് തിങ്കേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അവരുടെ അടുത്ത് ഈ കൺസെപ്റ്റ് വിജയിച്ചെന്ന് വരില്ല. Okay, these are drawbacks related to gamification. The game might create the rule-based experience that feels just like a school, and over the gamification maybe defeat the purpose exercise because almost cut and paste methodology. Employee may not take the game seriously, and gamification not useful for making the people work hard. Okay, this is a drawback of the gamification. Okay, let me conclude. The first we discuss the concept of the more emerging concept in the management point of view. The first one is the holacracy. A holacracy is like the governance structure, character distribution of the power. That's a holacracy, and this is the characteristics of the holacracy. And another one is advantages, disadvantages, and rank and yank. Rank and yank is method of comparing the employee performance and terminate the employment of the people at lowest and the end of the ranking. So arrangement is known as the rank and yank. These advantages and the disadvantages. And there's 20% of time. That means the policy which allow the employees to work whatever they want or 20% of their time of their job. Introduced by the Google. This is Google founder like Larry Page and Sergey Brin. Another gamification. That means the team is introduced by the Nick Pelling. It's a process of adding game and game-like elements to something so as to encourage the participation of the employees. And the team is not gamification. This is the components and the
use of the gamification, its advantages and the drawbacks of the gamification. Okay, these are the modern elements used in your the management to improve the performance of the employees. We are using the holacratic approach and rank and yank method, 20% of time, and gamification. These are the modern terms supported by the management to improve the performance of the employees. Okay, anyway, thank you so much, and thank you for watching me.